Abusan for me pamucho ni die kwan so amama ye mompaye. Awurade atumi adin na yo ye hyewa ni monyam ena no pai ewo Yesu Kristo dimu. Se papa ye opena na wadon so aboye ho ban ma adepache ye somdwe mu ayenti atinkan boni biara. Anopa de ye kyewa semtie wadom na boa ye ndie ni mukan na mayente wasem ase. Netimi aboa ye bebre. Ye da wasese watie nu aye. Wo Yesu dimu ena ya bompaye. Amen. Anopa de ye sua de ayato din se assurance of salvation for every believer. Assurance of salvation for every believer, or assurance of salvation for everyone. Eno ena yehwe ne anopa yi. Enti obi bia mana so emra ha yie na Nyankopon ena nadon so ebekasa kire no ewo asemi mu pa. Yebehwe Matthew chapter 7 verse 8 to 11. Matthew chapter 7 verse 8 to 11. Verse 8 say, na obiara obisa no onya, na de ohwehwe no ohunu, na de obomu no ohine no, anase mumu nipa ben ena owo ho, na se ne babisa no pano a obema no obo. Enti Bible me ati ase se obi bia obisa no eden ohunu, obi a obisa no sorry obi a ohwe no ohunu, de obisa no onya, de obomu no nsoso ohine no. Eno nti na esese obi bia etimi bompaye na Nyankopon enso eyi na no. Ye kasa mpaebo ya kwanya ye esese obi bia etimi nya na oni Nyankopon ekasa ana okonya Nyankopon anim. Na mpaebo eya de a esese ye tokoso ebo mpaye na Nyankopon ena nadon so ayi ya no. Mpaebo nso so eya de a esese ye bo ne mo sanse Bible se me nyai mpaebo da esebire na abire bia yetimi ebo mpaye na eno atimi aboa ye bebre. Yanhwe quotations binom na yento aso emre na tia enti yehwe John chapter 11 verse 41 to 42. John chapter 11 verse 41 to 42. John chapter 11 verse 41 to 42. Enti empaibo ya de a ensese nipa ye yifiri asetena mu anase ye didi agoro. Se de empaibo di agoro a eniam esese ye nsa kan wawurade mu no enyade ensa ebetumi aka da biara da. John chapter 11 41 and 42. Ena oyi obo no na Yesu ma nani so eka se agya meda wasesa watie me na me de minim sa utie me da na nkrofo ku a wogina hono ntina meka sa na waje adi se wona wosoma me wei eye bra na yese Lazarus awu ye beka kire Yesu okoye no Bible say oda Nyankopon ase ena oka se minim sa utie me da na nkrofo egina ho nti ena meka asa se da be ya omonso ebeje adi se wona wosoma me. Yame John chapter 9 verse 31. John chapter 9 verse 31. John 9:31. Anonso say na yenim se Onyankopon ntie odebonyani na so bi fere Onyankopon na oye de a opa ono a na otie no Nyankopon entie de bonyani na mo so bi fere Nyankopon na so oye de a opa ono a na otie no Yahwe Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5 verse 8. Ose na Onyankopon yi ne do a odo ye no ekire efrise yeda so ye ne bonyafo no Kristo ewu maye
yɛda so yɛ ne bɔnyɛfoɔ no Kristo ewu maaye ɔda ne dɔ kɛseɛ adi ɛde kyerɛ yɛn yɛhwɛ na akwan ahodoɔ mmiɛnsa ne yɛbɔ mpaeɛ dɛ impartiality of God in answering prayer nyiyimu a ɛni Nyankopɔn mu bra oyi mpaeɛ no anase yɛbɔ mpaeɛ kyerɛ no a ano yie no onye nyiyimu onkase o ebia we de asɔfo we yɛ asɔre ba we de ɔba asɔre nkyere eti no gise ɛyɛ kakra nsa pɛsɛ ɔgyemi ɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn yi a yɛntimi yɛmfa nkɔ nenam mmea bia Romans chapter 2 verse 11 Romans chapter 2 verse 11 Romans chapter 2 verse 11 impartiality of God in answering prayer Romans chapter 2 verse 11 na nipa mu nyiyimu eni nipa mu nyiyimu ene animhwɛ eni Onyankopɔn fam nipa mu nyiyimu ene animhwɛ eni Nyankopɔn efam Onyankopɔn yɛ obi a ɔhwehwɛ animu ebi a wode yɛ uwo sika enti wode yɛ wo mpa yɛ sɛ miyi ano te sɛ deɛ ne asɔfoɔ bi no mu yɛ no wo ababa afɔdeɛ kɛseɛ wo mpa yɛ dane kyesa wo no deɛ nyame bɛyɛ ama wo ɛdane nyɛ sa ne Nyankopɔn ɛteɛ onye nipa anim hwehwɛ ɔhwehwɛ nipa anim ɛna onye nipa mu so enyiyimu enti Nyankopɔn saa nɔteɛ Romans chapter 10 verse 11 and 12 10 verse 11 and 12 na atwera no say obiara ɔgye no die no animu na nsonsonoyɛ biara nni Yudani ɛne Helani ntam ɛfiri sɛ Awurade korɔ no a na odi wɔn nyinaa soɔ na ɔwɔ ahyɛdeɛ ɛma wɔn a wɔfrɛ wɔn no wɔn a wɔfrɛ no nyinaa Nyankopɔn korɔ no a enti nsonsonoyɛ biara nni Helani ene Yudani entam susuriya bia ni o Kristoni a wachare wasafumu ene dia fe no obantam obi a ekasa obi abompaye a Nyankopɔn etie no yenhwe enwom Psalm 65 verse 2 enwom aduosia mienu Psalm 65 Psalm 65 verse 2 mpaibotiefo wonchen ena honam nyinaa ba mpaibotiefo wonchen ena honam nyinaa ba Nyankopɔn ene mpaibotiefo. Partiality is often found in the human family because of man's sinful nature. Nyiyimu yehunu wo nipa mu esa nipa eboni nti boni nipa eye nti no eno na eme yehunu nyiyimu ewo nipa mu nkoa ena saade yi ewo na enutima Jacob ne ma no okodo Joseph echenkae no nyina yehunu enyiyimu ewo Jacob mu but Nyankopɔn de ontesa partiality, favoritism, preference, injustice and unfairness will always cause problem, whether they are found in the human family or in the church family. Enti enyiyimu ene sa yedowe echenwe yama we so chenwe ne nasefo no nyina no ade ebere bia e create problem na nhyiranka Nyankopɔn sɛ ɔno Nyankopɔn de saa nneɛma we nyina no enya de a ebi ɛwɔ ne mu opɛ bi ɛwɔ Nyankopɔn mu a wonya ɛno nti na ɛsɛsɛ yɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn a sɛde ebinom adikan akasa ma Nyankopɔn tie ebinom abɔ mpaeɛ ama Nyankopɔn tie emre bi ene emre bi abesene kɔ no saa nso na yɛn nso so yɛbɔ mpaeɛ ne yɛkasa kyerɛ Nyankopɔn a ɔno nso ebetie yɛn enya de a ɔdɔ bi ɛsene obi enya de a
na ni gi obi ho asene obi enti se yebom paye a ye de akokoduro ne nam ye ene chidie nyina bom paye a Nyankopɔn etie yen na onanadom soso eye edema yen yenhwe Second Chronicles chapter 19 verse 7 Bresu semoma etosumienu eti dunkron yimu enson Bresu semoma etosumienu eti edunkron yimu enson verse 7 na afe awurade huhu ntina moso monhwe yie na monye efrise awurade ye Nyankopɔn no nkontompo ene animhwe ene afrumuhwe eni ne fam Nyankopɔn no nkontompo ene animhwe ene afrumuhwe eni Nyankopɔn emu enunti Nyankopɔn enyade a saa nema no bia no yebehunu ewonemu na se Nyankopɔn enya nimhwe a adanti ana yesusu se obi bompaye a nyame tie na wode wo bompaye a Nyankopɔn ontie wonso wo bompaye a Nyankopɔn betie na wura wosom ne se mpampi no ya nipa bebre ani di ensankyere ne achi kase BBC a instead of so benya mre na wa bompaye no amo na onenam prayer camp to prayer camp pray for me to pray for me enti anhwehwe se obebompaye kura anhwehwe se obawe nyame asem na ode aye adwuma kura nanso nipa wura firi se obi a na oye nipa kasie pa wo Bible mu sa nipa no wanyensa nkyerene enso Bible say ono enana oye nipa kasie ewo twerosem mu John the Baptist mamin kan chiro na tie Luke chapter 1 verse 13 and 15 Luke chapter 1 verse 13 and 15 we aye bra na ye hye no nkose be wo no 13 na bafo no ese no say Zakaria ensuro na watie wo mpai bo na wo yire Elizabeth be wo obarima amawo na watu ni din Yohane verse 15 efri say obaya kase awurade anim yanhwa Yesu ankasa so kai Matthew chapter 11 verse 11 we ya sama efri Yesu anum o say hwe Matthew 11 no kwasemnie nakura mesemo say one a ma awo won nyina mu biara nsore ya osene Yohane suboni obia ni wa oba awo no a osene Yohane osubani Yohane na chasa oyakasia pa oka English na verse 11 I say, verily I say unto you, among them that are born of women, there hath no risen a greater than John. Ethiopia ni wa sorry o so chan John. Nanso ya John chapter 10 verse 41. John chapter 10 verse 41. I say, na nipa pi eba ne nkyɛn na ɔka sɛ Yohane anya nsankyerɛne bi deɛ nanso enuama Yohane eka wo oyihu no nyinaa eye nokore Yohane anya nsankyerɛne bi deɛ Yohane anya nsankyerɛne he did no miracle yet ono na no a great man in the Bible enti anya nsankyerɛne so yate so aha hadi okoya dabi nyamera fa nyame asam John adenti ana John oya great ana wanya nsankyerɛne so oya great nyame asam enunti udi nyame asam ye adwuma e ma wo so be ye great
Ukasa kyerɛ Nyankopɔn a otie. Asɛm bi a wobɛka kyerɛ Nyankopɔn no, otie. Yɛhwɛ de tɔ so mmienu. The impossibility of unasked answers in prayer. Enya dia asɛm a wanka anasɛ mpan ya wammɔ no. Enya possible sɛ wobɛnya ano yie. Ɔno deɛ wabie kwan na toɔ. Ɔse bisa na wobɛnya hwehwɛ na wobɛhunu. Di sɛ wambisa enya deɛ sɛ wo nsa ebetumi aka bibia. Yɛhwɛ Psalm 145 verse 9 and 19. Psalm 145 verse 9. Na yɛhwɛ 19 no aka ho. Verse 9. Awurade yama nipa nyinaa na ne mabrohunu ɛwɔ ne nnwuma nyinaa so. Verse 19. Ɔyɛ dia wɔn a wosuro no ɛpɛ ɛma wɔn na otie wɔn sufrɛ na ɔgye wɔn. Hallelujah. Awurade yɛ ɛma wɔn a wosuro no. Ɔyɛ dia wɔn a wosuro no ɔyɛ dia wɔpɛ ɛde ma wɔn. Asɛmisa ne sɛ usuro Awurade. Wɔsɛ kyerɛ wadwen. Wɔagya abɔne yɛ. Ɛhɔ na asɛm no. Awurade ne sɛ nipa no mpɛ sɛ obɛgya abɔne yɛ. Nipa no mpɛ sɛ ɔbɛte ne ho afiri bɔne ho. Nipa no mpɛ sɛ mumuyɔ obɛgya ayɔ. Yet ɔpɛ nsɛnkyerɛnne, ɔpɛ ayaresa, ɔpɛ yiyedie, ɔbɛnante akɔ ha ne ha. Ɛnso ɛnyɛ ade a nsa bɛka. Wɔn a wɔsuro Awurade ɔmo ɛna Nyankopɔn yɛ deɛ wɔpɛ ɛde ma wɔn. Yɛhwɛ John chapter 16 verse 23 to 24. John chapter 16 23 to 24. 23 to 24. Nada no mumisa mi bibia meka kyerɛ mo nokora mu paa sɛ bibia mo basrɛ agya no medi mu no ɔde bɛma mo. Bibia mo basrɛ agya no medi mu no ɔde bɛma mo. Ananto ayɛ nka ho. Bibia mo basrɛ agya no medi mu no ɔde bɛma mo. Foda wata nka ho. Ɛne timatam bia yɛ ni abere sɛ yɛbɛma nipa hunu deɛ ɛna ɛkɔ soɔ. Bible aka ne pɛn. Wɔyɛ asɛm afiri Yesu anumu baeɛ. Ɔsɛ meka kyerɛ mo nokora mu paa. Yesu Kristo ɔne no nokora. Ɛna ɔka asɛm ɛna wasan so aka kyerɛ wo sɛ meka kyerɛ wo nokora mu paa. Na kyerɛ sɛ yɛ nokora sɛ bibia ayaresa ka ho. Bibia iyedie ka ho. Bibia ahobambɔ ɛka ho. Bibia mo basrɛ agya no medi mu no wɔde bɛma mo. Adanti wanka sɛ bibia mo basrɛ agya no ɛne anointing oil no. Anointing oil mu no wɔde bɛma mo. Anointing oil nka ho. Foda water nka ho. Bangles nka ho. Apron nka ho. Ɔsɛ bibi nokora meka kyerɛ mo nokora mu paa sɛ Yesu ka asɛm ɔno ɔyɛ nokora na ɔsan so ka sɛ meka kyerɛ wo nokora mu paa de a na yɛtimi hu sɛ nokora asɛm a ɔka no ɛyɛ nokora sɛ bibia yɛ mo bɛsrɛ agya no medi mu no wɔde bɛma mo. Adanti na yɛkɔfa bangles di gu yɛn nsa yɛse ɛno na ɛbɔ yɛn ho ban. Adanti a yɛse yɛkɔtɔ anointing oil yɛse yɛde kɔbɔ mpayɛ bɛn. Adanti yɛkɔtɔ candles yɛse yɛde kɔbɔ mpayɛ bɛn. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ very careful. Bible Nyankopɔn asɛm ɔntoto n'ase. Bible ɛyɛ conclusive yɛ conclude ɛnyɛ open. Enti ɛnyɛ deɛ a yɛbɛtumi ayɛ editing bia wom ama na yɛ yie. Ɔsɛ meka kyerɛ mo nokuram sɛ bibia mo bɛsrɛ agya no medi mu no wɔde bɛma mo. Sana Yesu ɛka. Enti sɛ wokɔ baabi yɛsɛ kɔtɔ anointing oil, foda water,
to hanky bangle babangi we da wonsa eba wo ban fa we kwasa wo storm fa we kwasa wo damu pastor we ba wo fi a abaifu antimi nyawo wo kwa toto sa na mani ya ja wo ye enti enye sa kwan no so ne ya fa so bo mpaye enti so bi contrary to this ya na so hu se owo other side oni nyankopon afa omo wa nyankopon afa de Yesu say bibia mo besra agya no midin mu no wo de bema mo enti ade amekasa me bompa ya sere nyankopon ewe Yesu din mu, just simple and short adenti na jese obi ekotua sika akoto anointing oil na se na wode anointing oil na be bompa ye adenti mo obi koto candle ansa na ode abebo mpa ye so unu sa ne manu a kire se omu wo other side men yansa nkire ni o tambia meka nyankopon no ase yansa hu nu nyina nhwe se omu firi nyankopon a aho no so nya urura ane yeri susu kwan ya fa susu omu hwe ane omu nyuma omu abrabo because se woka se obawe nsankire ni omu ya minua wani ntena udajam anya yamfa nsankire ne anya dan anko babia na ade baako a ensese nipa mana ni koso eye nsankire ne sense ya kan nsankire ne a even baifuo otufa wiem eye nsankire ne enti baifuo ya prophet dabi nemo so bika so ya sofo a obika so ya prophet ya ade ne yedi hunu na brabo esense boni kura tumi a enya nipa nyina na yeda etimi kwanka enti obi otimi kwanka boni onu na otimi gina na waboa ni nuanom na obi otiboni mu enya de obetimi aye bibia ede aboa obi bia enti ase yawe no nso nipa bebre wo ho a omo develop theories bia omo pedi akata omo bo ne so Israel so mba sakira no omo de ne nam ape eniema kwanya hudu obinum a omba fa so abo mpaye sede be ya ombenya anu yie enti sa foda water na anointing waye ne bangles ne hepron ne na sefo no nyina no uyusu a Satan so ho ono so ebe yiwa no kama na mom hunusa wonti wani no na wudajam ye nyina yanim se bonsam imagi so bewia na wakum na wasai enti se Satan yi se wacha wade a se Satan yi se wasawo yade a se Satan yi se wa yade pa ma wo a hunu na dwene hunu baby abekwa akwa wiye wo yahwe yanhwe de etoso miensa emere no nti insight into God's affection for his people. Insight into God's affection for his people. Aniji sampai womu ene se nyankopon edo nipa enti yehwe nyankopon odo ene tema owo ema nipa enumu na yehwe nyankopon odo son koma nipa. Isaiah chapter 49 verse 15 and 16. Isaiah 49 15 16. Isaiah chapter 49 verse 15 and 16. Obawura be firi ne ba akokua na ne yam anhihye no ne yafu ama ho oba tan otini wura be firi ne ba akokua de oya abofra nya se wanyini no akasa ebia oya stubborn nti mempa na sem ose oba tan be ne wura be firi ne ba akokua ne ba ketu a wawo no ne wura be firi no ana ose na ne yam anhihye no awo ne yafu ma ho akoda wankasa wachi na wo no uyam anhihye awa ne ho na se sempo se empo wura be firi no a onu nyankopon de ne wira emfiriw enti hwe do a
nyankopɔn wɔ ma wo hwɛ tema nyankopɔn wɔ ma wo na hwɛ saa nneɛma wɔ nyinaa problem to a amaniya ba wobɛkɔ nyankopɔn no no na wode ne nam na fe ya wono nneɛma ma wonom yesoku nneɛma ma wonom na nneɛma ekeka ho minua nyankopɔn dɔw nyame ɔdɔw so baba nyankopɔn nkyɛn a wobɛsakyerɛ wabɛde ho ama Kristo a nyankopɔn ɔdɔw pa wokasa obɛkyie onye nipa mu yiyimu yahuni Isaiah ne wabɔ mpaeɛ ne nsankyerɛ ne wɔyɛ asi Elisha ne wabɔ mpaeɛ ne nsankyerɛ ne wɔyɛ asi Joshua ɛyɛ dan ɛna saa nkurɔfoɔ yi ɔmo de kasa nyame tie ɛne sɛ ɔmo de ɔmo abrabɔ ɛma Kristo ɔmo sakyerɛ ɔmo adwen eti ɔmo kasa nyankopɔn etie yɛn so sɛ ɛbɛsakyerɛ yɛ adwen ne yɛde yɛn ho ama Kristo a yɛn so yɛ kasa nyankopɔn ebetie wa Joshua okasa ye na awia gina damu no nyina na awia egina soro nyankopɔn etie no Elisha okasa ya Awurade mansuo ntɔ emfia miensa na ampa nyankopɔn atie yɛn so yɛde yɛn ma Awurade a yɛsakyerɛ adwena Awurade ebetie yɛn yɛhwɛ Isaiah chapter 1 verse 2 to 4 near verse 15 to 18 Isaiah chapter 1 2 to 4 nanso awra wosam egwamu anesa nipa empa adwen sakyura Isaiah chapter 1 verse 2 to 4 oh osoro sawunu obi kasa na okase owa na kyura sa asama okan wa ya ade ma na eden aye ne ya oh osoro muntie asase ya son na Awurade kasa mayane mamu wanyini mama wonso na wondie wabɔ me soko asama afiri nyankopɔn no mu nyo mayane mama wanyini mama wonso nanso wondie wabɔ me soko wabɔ Awurade soko ana wabɔ Awurade soko uda so ti bonimu boni anipa yoye asotwe kase ewo ho mayen Yesu abasasi so nyankopon anam na dom so asoma Yesu aba wi agi yankwa still yeda so etibone no mu ana osima yan mam wanyini na wande oba me soko verse 3 na ntwe nim ni wura na frumu anim ni wura de daka na Israel de wonim memma enenti ase oh Oman ne bonyafo omanya wona sudie yeduro amumuya sefo mma wapro wagya Awurade wabu Israel kronkron nim na nimtia wagya Awurade wabu Israel kronkron nim na nimtia akofa anointing oil abasha nyankopon nan akofa foda water abasha nyankopon nan akofa bangles abasha nyankopon nan akofa dido abasha nyankopɔn anan ana de yeyo no asimasi poster eba wo fi a ahomani nyina adwane enti asimasi poster no abesi Yesu anamu sansa without Yesu utumi nya ho bambo fi asimasi poster mu bangles ya de abegu yansa so weda wonsa eba ho ban ahomanu wo musuro enti Yesu without Yesu utimi nya wa ho bambo without Yesu utimi nya wa yaresa oh anointing why you wear kama pa uyisu a uyare a wote apo without ye de sinchan etu asiwaja Israel kronkron asiwaja onyankopon na wabu Israel kronkron ni no animtia wabu Israel kronkron ni no animtia yanhwe verse 15 to 18 no ase na samutra monsamu a meyi manima huntamo enso samuma mompa ibodo so a me de mintie moja ya monsamu mama enu tima yakwa pray for me bible yakwa
so yada so sti ba bia esi no nyankopon ose yama yetre nsamu a obeyi nani ayadan afiri wo ontie yan munwira mo munyi moni ye mu bone afiri mani so munyi bone ye we ni de nyankopon kan ya verse 18 momra ma yemfa adwene e awurade na ose sabobane te sa ko jan a ebe huase nwira sabere sa moja ebe ya fita sa akado samo pena mutia mo be di asase no so nepa teza sa ye kan utie na ufa usa kira wadwen a ubenya nyankopon sam enshura yenhwe Isaiah chapter 30 verse 8 Isaiah chapter 30 verse 8 to 10 30 verse 8 to 10 afe ko na kwatwira no epono biso ama won na krukyire hya enwoma no mu na entina ho anye adanse nkosi dada na waye atuateman ama atorofo ema won pese woti awurade mra verse 10 wakachira adihunufo sai munhunu ade so ade wakachira adihunufo sai munhunu ade na wakachira adifo anso sai munhye yandia etene ho ankom munka adafada fansam achira yan na munka na adansam anchira yan ananu na ekoso wa baka nyankopon asam no kura mu no yachiru yampa wasam nipa tanwo adanti wodi ano de mu ade ndodo wodi ane de asase ojan niama binti enti wono de ane de fato nchan na omo ya dada wo mo ubakwa brochire ubaya wei asimasi na yawo na waka nsam na dada de achirawo sina be yo benya ho mfaso Bible say eno ana nipa ya da yape na ni jo wo mo muka na pratam no de mo fa mo asam nko na mo adifo no mo nka ya de atini bia asam nkyira ye na mo na da ye mo nka asam abema ya ni ache mo nka asam abema ya kuma to ye yam mo nka asam a ebehye ya ni due eno ana ikoso yamhwe verse 15 na said awurade nyankopon Israel krukru nu na sie nie osanipa ene ohumi mu ana wabagye mo nkwa komiye ene nidaso mu na mo mani ya betena nanso mo ampene nyankopon say komiye mu ana pesa oginipa nanso nipa se media menya dan mempene nipa se ono dia ampene verse 18 na enti anunti esense nyame pese oginipa na nipa so on pese obeti enti anunti ase awurade twan ansa na wadommo anunti na oma ne ho so ansa na wahumumobo na tamu onyankopon ne awurade enhira ani wona wotwan nu nyina awurade twan ansa na wadan wadom enunti sense nipa mpese obeja abone ye nipa mpese obesa chiro na dwen ni wate ne ho afiri bone ho nti no nyankopon se otwan ansa na wadom ohwe se obesa chiro wadwen ansa na ode na dom wo ansa wa bia kwan yama wo etimi nua amane ato uwo ho mu yare akurankro bi wa wo so wo di awon kire wo ho enema episi basa enyane na mane nam na anu ye ane adwensa chura ene ye ki ya de be bia nyankopon atom entisa wo pampa ya na nyankopon eyiwa no sa de wo kan ye no na nyankopon enso aye ede amawo yanhwe John chapter 3 verse 8 to 10 John chapter 3 verse 8 to 10 John chapter 3 verse 8 to 10 John chapter 3 Mfnama boko faku a ope sorry me kan First John chapter 3
1 John chapter 3 verse 8 to 10. Verse 8 no. Dia oye bone no efiri obonsam. Dia oye bone no Nyankopon se ofiri bonsam. Empempi no ye nya sade wo uhu wo ho. Ana eye bibi na mo sade Nyankopon ehu. Nyankopon se onipa bi oye bone efiri bonsam. Efiri so bonsam na firi fitiase aye bone. Ye tino Nyankopon ba no be yi ni wadis sa obesa bonsam nyuma. Obiara Nyankopon wo no anya bone. So ye prophet yo. Or ye pope yo. Or ye wani yo. Obiara Nyankopon wo no nya bone. Efrise ni suti ni mu. Na ontumi nya bone frisa Nyankopon na wawo no. Ye yimu na Nyankopon ma no bonsama eda adie. Enumu ena Nyankopon ma ene obonsama eda adie. Yanhwe verse 19 to 22. 19. Na yemu na yebehunu se yefiri na kura mu na yajojo yan akoma ewo nanim se yanakoma bu yan fa Onyankopon so chane yanakoma na ohunu ade nyina adafo se yanakoma emu yan fa ane ya de nam ekọ Onyankopon anim na bibia ya sra no yenya efiri ne ncha efiri sai yedi na hyade so efiri sai yedi na hyade so bibia ya sra firi no no yenya efiri sai yedi na hyade so udi na hyade so ana 1 Timothy chapter 2 verse 8 and 9 son of bansha ose mumma mo ahyehye sorry 1 Timothy chapter 2 verse 8 and 9 no ose son of bansha tare ese emfa ni awu ade ni adwenimuti ankeka won ho udi Nyankopon hyade so ana that shall not steal umokro no office udi Nyankopon hyade so ana adwamamofo na warsafo de wabu amu atendada udi nyame hyade so ana ose de yesen wo bia no yenya efrisa yedi na hyade so ensama bible oka udi so nyame hyade udi so ana se yenni so a yebom mpa ya ontie se de ye hya so ka se yenim se nyame ntie de bonyani na ma obi fere Onyankopon a ono a na otie no ono a na otie no se obi besre Nyankopon ade na Nyankopon ya manu a gise odi na hyade so anapai se ebedi nyame hyade so a anapai se da sachira ya dwene ya dane afiri boni na mumuya ho na ya bawrade nchen a onya nipa ni mhwehwe se de obi bompa ya mansankyerani si ya no wonso wo pa nsankyerani besi se de prophet so ususu sa otie no sa na wonso sa wo sachira wadwen na do homa awrade a wonso wo beye nyame nya nipa ni mhwehwe ono na nkontompo ane animhwe eni na fam awrade fraw brawrade nchen fa wabra boma no jaboni nyina ye na brane nchen no wonso so wo kasa wo bom paye a ono so betie enti nyame ni suban no oye nipa ni mhwehwe odo obi a ope obi asem nyiyimu eninimu ofra wo te se de ofra professor so a oba ye no ya na ode ni ye nsankyerane anwanwade ane niam akase no sanso na wonso ofra wo se jabone ye sachira wadwen fa homa awrade te wofra mumuya ho na bra ne nchen no no nso so wo kasa ono nso atie waya bi pen Jeremiah nom Isaiah nom Joshua nom omo nyina omo ba different generations nanso so yewunu se obi akasa Nyankopon yedan otie na oye ya wanya nyiyimu bia eno nti anapai sobede na bawrade nchen a awrade nso so okasa obetie je ya tie besi eti ase ne ya bompa ye awrade wa ya nokwafo na utumi ade nyina yo wuna wadonso
akasa kyerɛ na no pai afa nyiyi mu a wonyiyi nipa mu afa sadia wusi yi mpa ya no ma nipa nyinaa bua yɛn na wasɛm a yɛti no yɛntimi anwe ho pai na yɛntimi nya bɔne ba kwa na mienu bia obi bia tim amra wo nkyɛn na wagye yɛn na yɛnso yɛkasa watie na wayɔ awurade na yɛnim enti a yɛhunu amani yɛsoda ne nam pray for me yɛsoda yɛtɔ anointing oil yɛsoda yɛtɔ foda water yɛsoda yɛhyehyɛ incense ane deɛ keka ho na enkuto abura mu nsuo ane deɛ keka ho ni nyina sana yɛ nada na mo wasam ɛyɛ nokore kwa yɛ fa so bɔ mpaeɛ ɛyɛ so simple mensra agya no ɛwɔ Yesu dinimu ɛna na wayɔ enti awurade wa ma mu sɛ qualification no ɛne adwensakyera bua yɛn bebre awurade na yɛn sakyera yɛadwen obi biara te bɔne mu obi biara onim awurade mane hunu awurade na mmra wo nkyɛn na ɔkasa wo nso watie na wankɔdi foda water akyi na ɔsrɛ agya no wawudi mu a wayɔ na wankɔdi anɔnte wayerɛkyi na ankonya ahohom bia yɛda wase sɛ watie na wayɛ wɔ Yesu di mu ɛna yɛbɔ mpaeɛ amen yɛda obi bia se aha ɛyɛ Deeper Life Bible Church ɛna yɛne wo kyerɛ asɛmpa yi wo nsakyerɛ yɛ a fa nwoma awurade na ɛbɛboa wo ankasa ahokyerɛ bɛba ɔhaw bɛba na ma wudi ma awurade a ahokyerɛ ba na nso kyerɛ no a obua wo na ma wudi ma awurade di a ɛbɛyɛ asɛm kɛseɛ wonya wo ntete mu no na babi a enema akɔ mu but Nyankopɔn deɛ so simple bisa na bisa na obɛma wo hwehwɛ na bɛhunu uba mu a obɛyinu Nyankopɔn ɔdɔ nipa te sɛ agya ɛne ne ma enti yɛmmra awurade nkyɛn na ɔbɛboa yɛn yɛde obi bia se amen.